Now, look at this question asked in the 1997 EMACET paper. What is the difference of the slopes represented by this homogeneous equation of second degree in x and y? That means m1 and m2 are the slopes of the lines given by this equation. What is mod m1 minus m2? First of all, let us find m1 minus m2 whole square, because the square root of this is mod m1 minus m2, which is the difference of the slopes m1 and m2. m1 minus m2 whole square equal to m1 plus m2 whole square minus 4m1 m2, high school formula. Well, sum of the slopes, that is the minus 2h by b. Minus 2h by b means 2 secant square alpha whole square. B is 1, b is quotient of y square, that is 1, minus 2h. 2h is minus 2 secant square alpha. So, minus 2h is plus 2 secant square alpha by b is 1. So, 2 secant square alpha whole square minus 4 times product of the slopes a by b. A is this 3 plus tan square alpha into minus 1 plus tan squared alpha. 4 can be taken out common, secant alpha power 4 minus, this is tan alpha power 4 plus 2 tan squared alpha minus 3. Minus 3 can be written as, I just write minus 3 as minus 1 plus 1 minus 4, because this is tan square alpha plus 1 whole square. Follow? The first 3 terms, which is secant square alpha whole square, that cancels with this because of the negative minus sign here. So, this is minus of minus 4, that is plus 4, 16. Follow? Secant alpha power 4 cancels with the sum of these 3 terms with a negative sign, because that is 1 plus tan squared alpha whole square, which is secant square alpha whole square with a negative sign, cancels with the term here, and you are left with only minus of minus 4, that is plus 4. 4 into 4, 16, that is m1 minus m2 whole square. This gives you mod m1 minus m2, which is the square root of m1 minus m2 whole square, which is equal to 4. So, that is the difference of the slopes of the lines represented by this equation. Well, mostly we discuss now the questions on the area of the triangle formed by a pair of lines and also another line. Several times you find these questions, at least 8 to 10 times in the previous papers. Two sides of a triangle are represented by the equation 2x square minus 5x5 plus 2y square equal to 0. సాధారణంగా ఇది ఫ్యాక్టరైజ్ అయ్యేటట్టే ఇస్తారు, సింపుల్గానే ఇస్తారు. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ 2x minus y into x minus 2y. వెరీ సింపుల్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, హై స్కూల్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. అండ్ ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్. Is at 2, 3, is at the point 2, 3. Centroid of the triangle formed by this pair of lines and another line. The third side of the triangle is not given. Two sides of the triangle are the lines passing through the origin given by this equation, and instead of giving the third side, he preferred to give the centroid of the triangle, which is at the point 2, 3. The area of the triangle in square units is, he is asking the area of the triangle. Yes. First of all, this is 2x minus y into x minus 2y equal to 0. So, these are the two lines, sides of the triangle. OAB. This is y equal to x equal to 2y, greater less slope, and this is y equal to 2x, that is one with greater slope. And
the centroid is at the point 2, 3. What is the area of the triangle? Now, a point here, because the point on this line x equal to 2y, this is of the form 2a comma a, because when y is there, x is 2a. And because b is a point on the line y equal to 2x, this is 2b comma b. And because the centroid is at the point 2, 3, you know the formula for the centroid x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So, therefore, the sum of the x coordinates that is y equal to x equal to a, this is a b comma 2a. I am sorry. When x equal to b, y is 2b. So, therefore, 2a plus b is 2, that is the x coordinate centroid. A plus 2b is 3, that is the y coordinate of the centroid. Solving 2a plus b is equal to 2 into 3, 6, and this is 3 into 3, 9, because by 3 is also there. So, that gives you b equal to 1, a equal to 4. Well, a equal to 3, 2a plus b is equal to 6, and this is a 9. A plus 2b is a 9. Well, when you solve these two equations, b can be eliminated. 4a, 3a equal to 3, a equal to 1, sorry. And b equal to 4. Okay. So, the vertices are, this is 2, 1, and this is 4, 8. So, what is the area of the triangle with one vertex at the origin? 1/2 of 4 into 1, 4, 8 into 2, 16, that is the 1/2 of 12, that is equal to 6. Well, mostly factorization and also the elementary formula for the centroid of the triangle given the 3 vertices, x square minus 4xy plus y square equal to 0. Observe that this left hand member cannot be factored into 2 linear factors in x and y with the rational coefficients. Well, in that case, I think factorization involves certain prohibitive amount of work. And the line x plus y, and there is no need also to factors here in this particular example. And the line x plus y equal to 3 form an equilateral triangle. Well, it is clearly given that the 3 lines form an equilateral triangle. 2 lines are represented by the homogeneous equation. 2 lines ఏమో ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ చేత సూచింపబడ్డాయి. 3వ లైన్ ఏమో ఇది ఇచ్చారు. ఈ 3 లైన్స్ ఒక సమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయని క్వశ్చన్లో ఇచ్చేశారు. దాని ఏరియా ఎంత అడిగారు. ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ in square units is well, options are 3 by 2, square root 3 by 2, 3 root 3 by 2, 9 by 2. Well, ఇలాంటి కేసులో మనకి 2 sides ఇలా ఉన్నాయి, ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ అవుతున్నాయి. థర్డ్ సైడ్ ఇది ఏబి. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేసారు మనకి, అంచేత మనకు బాధ లేదు ఇంకప్పుడు ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి. ఇఫ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ వర్టెక్స్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్ కనుక స్మాల్ పి అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ పి, లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆల్టి పర్పెండిక్యులర్ స్మాల్ పి అయితే ఏరియా ఎంత అవుతుంది? పి స్క్వేర్ బై రూట్ 3. So, it is enough if you find P, which is the length of the perpendicular from the origin to the side AB. Side AB is this. This is AB in the figure.
So, what is the distance of the origin from this side? 3 by root 2. Distance formula manochu kada, mod ax naught plus b1 naught plus c by root of a square plus b square kabatti origin nunchi x plus y equal to 3 straight line ki perpendicular distance ఏమవుతుందంటే x బదులు 0 y బదులు 0 పెడితే 3 attempt transfer చేయాలి left hand side minus 3 mod minus 3 is 3 by root of a square plus b square root of 1 plus 1, that is root 2. So, therefore, this is 9 by 2 root 3 or 3 root 3 by 2. అది కి జవాబు. నెక్స్ట్ వెల్ మామూలుగా ఇది లుక్ ఎట్ దిస్ సెకండ్ డిగ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ 3x square minus 4xy plus y square easily factorizable. That case there is no need to rather of course memorize a formula which is of course very complicated one. I think you must be knowing the formula for the area of the triangle formed by the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, and the third side of the triangle is lx plus my plus n equal to 0. N square into root of h square minus ab by mod am square minus 2hlm plus bl square. I think all this involves well careful examination. If you write the formula wrong, I think the answer will be also wrong. So, there is no need also here. When you factorize, this is 3x minus y into x minus y, simple factorization. So, the three sides are, one is x and one vertex is origin, because these are lines passing to the origin kabatti. The other two vertices are obtained by solving x minus y equal to 0 with this. When you put x equal to y, x equal to 6 and y equal to 6. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో క్వశ్చన్. And 3x minus y equal to 0, third side, that is y equal to 3x. When you put y equal to 3x, this is minus x equal to 6, x equal to minus 6, and y equal to 3x minus 18. So, these are the three vertices of the triangle. When especially one vertex is the origin, the formula is area of the triangle is half of mod x1 y2 minus x2 y1. So, delta is 1 half of mod 6 into minus 18 minus 108 plus 36, or half of 72, that is equal to 36. Well, you may also prefer to apply the formula, nothing wrong of course, it is your choice. The formula is, I can also give that formula. Delta is n square into root of h square minus ab by mod am square bm square I think so. So, am square, I never use the formula, that is the problem with me. But sometimes you may be forced to apply the formula. So, where of course the lines are Lx plus my plus n equal to 0 is the one side of the triangle, the other two sides are represented by the homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. If this is the case, instead of this example, suppose you take the general case, what is n here? N is minus 6, n square is 36, h square, h is 2 here, 2 square 4, minus ab 3 by a times a is 3, m is 1 minus 1, m square is 1, so a is 3, so 3 minus 2h, that is plus 4 into lm, that is minus 2 plus bl square. So, b is 1 and L is 2, L square is 4. There is no need to put formula because already this is positive. 36 by 3 plus 8, 8 plus 3, 11 plus 4, 15, I think somewhere wrong. Am square minus 2HLM plus BL square. So, n square is 36, h square is 4, minus AB, that is 3, that is correct, 36 by denominator must be 1, I think so. So, AM square, so A is 3,
m square is 1, so that is 3, minus 2h lm, minus 2h is plus 4, this is plus 4, okay. Mod of this. Now it is okay. So this is equal to 1. So ఇంత జాగ్రత్తగా వేయాలి, ఫార్ములా జాగ్రత్తగా రాయాలి, సబ్స్టిట్యూషన్ జాగ్రత్తగా చేయాలి. అంతకన్నా ఎర్లియర్ కేస్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసేస్తే తేలిగ్గా వస్తుందా, ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. So one side of the triangle is x plus y equal to 3, and the other two sides of the triangle are the angle bisectors of the pair of lines x square minus y square plus 2y equal to 1. Well, slightly typical question. The second degree equation given can be written in the form x square minus y minus 1 whole square equal to 0, or x plus y minus 1 equal to 0 and x minus y. These are the two lines because of the simple factorization a square minus b square. X plus y minus 1 equal to 0 and x minus of y minus 1 is x minus y plus 1 equal to 0. Now, what are the angle bisectors between these two lines? Angle bisectors of the above lines are sum చేస్తే x equal to 0, ఇది చేస్తే y equal to 1. ఇక్కడ x plus y minus 1 by root 2 equal plus or minus x minus y plus 1 by root 2 మనకి తెలుసు కదా, రెండు root 2 కాబట్టి x plus y minus 1 plus or minus x minus y plus 1 equal to 0. ప్లస్ చేస్తే 2x equal to 0, x equal to 0. మైనస్ చేస్తే y minus 1 2 into y minus 1 0, that is y is equal to 1. So these are the two lines x equal to 0 and y equal to 1. Now what is the these are the three. Now this is one side of the triangle, this is the second side, and this is the third side. So what are the, you can draw the figure or else you can also find the points. I think it's easy to draw the figure, but I think you can also put x equal to 0 with when you solve it 0 3. Okay, y equal to 1, x equal to 2, and the third one is this is 0 1. So these are the three sides of the triangle. You can find the area, or also you can draw the figure like this. Without finding the vertices. X equal to 0 is the y axis, y equal to 1 is the horizontal line, and x plus y equal to 3. Well, this is 2 1. Well, this is the triangle required. What is the area? This is 0 1, this is 2 units. This is 0 3, so this is 2 units. So what is the area of the triangle ABC? 1/2 of 2 into 2, which is equal to 2. That also is another this is also another way of finding the area, or else you can also find the vertices and apply the formula for the area of the triangle. Well, either way it is easy. Next, so that's the question appeared in the 2012 EMACET paper. Once again, the two methods. First method is factorizing this. The second method is applying the formula for the area. Well, this can be factored easily. 8 into 1 plus 8 minus 4 minus 2. Well, that is of course the factorization, simple factorization of 8x square minus 6xy plus y square, 2x minus y into 4x minus y equal to 0. You can check also 8x square minus 4xy minus 2xy minus 6xy plus y square. So the lines are y equal to 2x. So one vertex is clearly the origin, y equal to 2x, y equal to 4x. These are the two lines. When y equal to 2x, a by 8, a by 4. When y equal to 4x, 4x means 12 plus 2 14, a by 14, 4a by 14, a by 7. So these are the three vertices. The area is given to be 7 square units. So area is 1/2 of a square by 56 .
4a by 14, 2a by 7, sorry. Y equal to 4x, 4x means 12x, 14x equal to x equal to a by 14 and y equal to 4a by 14, 2a by 7. So, 2a square by 56 minus a square by 56, that is equal to 7, or a square by 56 equal to 14. That gives you a square equal to 14 into 14 into 4, or a equal to taking the positive value, because in the options he has given only positive values. 14 is one option, 14 root 2 is another option, 28 root 2 is the third option, and 28 is the last option. So, no question of taking a negative value, because only he requires only positive value of a, though it is not mentioned in the question. So, that is another question, of course, on the factorization method. The area in square units of the triangle formed by the lines x square minus 3xy plus y square. Look at this equation. Well, you cannot factorize this normally. Factorization means it should be always factorizable. The question is, when this represents a pair of lines, no question of finding any difficulty in factorizing this. But the real problem here lies in factorizing this as a product of two linear factors with rational coefficients. అంటే పూర్ణాంకాలు కానీ అకర్ణీయ సంఖ్యలు కానీ గుణకాలుగా కలిగినటువంటి రెండు ఏకఘాత కారణాంకాల లబ్ధం కింద రాయలేము ఇక్కడ. ఇర్రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ. అంటే ఇది అంత తేలిక కాదు. ఇదివరకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంతా కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంది మనకి హై స్కూల్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లాగా. సో ఇక్కడ సింపుల్ కాదు ఇది. అండ్ x ప్లస్ వై ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0 ఇస్. ఇలాంటి కేసుల్లో ఫార్ములాకి వెళ్ళడం ఇంకా 1/2 రూట్ 5, 2/రూట్ 3, రూట్ 3/2, 5 root 2. Well, this is the question appeared in the 2014 EMACET paper. Well, no option except to appeal to the formula. The formula delta is n square into root of h square minus ab by mod am square minus 2hlm plus bl square. చేస్తేనే తేలిగ్గా ఉంటుంది, లేకపోతే ఫ్యాక్టరీ చేయొచ్చు అనుకోండి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంత తేలిక కాదు, రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్లో. సో ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1 హియర్, దిస్ ఈజ్ lx plus my plus n equal to 0. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ lx plus my plus n equal to 0, you find n equal to 1. h is of course minus 3/2, h square is 9/4 minus ab 1, each one root of this. By a is 1, b is 1, m is 1, l is 1 except h, minus 2h is 3. So 1 plus 1 plus 3, that is 5. So this is root 5 by 2 into 5, that is equal to 1/2 root 5. సో అదే కాస్త ఈజీగా ఉండొచ్చు ఇలాంటి కేసుల్లో, తప్పదు ఇంకా ఫార్ములాకి వెళ్ళడం తప్పదు మనకి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ రిక్వైర్ ది ఫార్ములా. Area of the triangle formed by the pair ax plus by whole square minus 3 times bx minus ay whole square. Well, you can rewrite this equation in the general form of the homogeneous equation and then appeal to the formula. May involve certain probative amount of work. కొద్దిపాటి అవస్థ అవ్వచ్చు అది కూడా, కానీ ఇంటర్మీడియట్ బాగా చదివినటువంటి వాళ్ళు వెంటనే గ్రహిస్తారు ఈ ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ అని. ఇంచేతంటే ax plus by plus equal to 0 లైన్ తోటి 60 degrees యాంగిల్ చేస్తూ ఆరిజిన్ గుండా పోయి రెండు లైన్స్ తాలూ కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఇదే. అది కనుక గమనిస్తే, బికాస్ దట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్, బికాస్ వన్స్ యూ ఫైండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఈజ్ p square by root 3, వేర్ p equal to distance of origin from this line mod c by root of a square plus b square. Therefore, delta is p square by root 3, that is equal to c square by root 3 times a square plus b square అని ఈజీగా వేయచ్చు. ఒకవేళ కనుక మంచి స్టూడెంట్, ఇంటర్మీడియట్ బాగా చదివే టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేసినటువంటి విద్యార్థి కనుక ఉంటే ఈ రకంగా దాన్ని ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని గమనించగలిగితే అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ సైడ్
అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఆల్టిట్యూడ్, 3 ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఆల్టిట్యూడ్ లెంగ్త్ తీసుకున్నాం ఒకటే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్లో. సో 1 వర్టెక్స్ ఆరిజిన్ కాబట్టి ఆరిజిన్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ AX + BY + C = 0కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో P కనుక వేసినట్లయితే mod C / √A + B² అని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ P² / √3 అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్లో ఆ రకంగా వస్తుంది. లేదంటే ఎక్స్పాండ్ చేసి అక్కడి నుంచి ఆ ఫార్ములా మళ్ళీ n² × √A² - AB / mod AM² - 2HLM + BL² వేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉండవు కానీ బట్ సమ్టైమ్స్ రేర్లీ యూ ఫైండ్ such type of questions. Another interesting question on areas. If AHB are in AP, arithmetic progression, అంక శ్రేణిలో ఉంటే ఆ 3 సంఖ్యలో కనుక అంక శ్రేణిలో ఉంటే then the triangle area formed by the lines AX² plus 2HXY plus BY² = 0, pair of lines, and X minus Y = 2 is ఎంత అడిగారు? Well, options are mod A plus B by A minus B, 2, mod A minus B by A plus B, 3, mod A² plus B² by A minus B, 4, mod A² plus B² by A plus B. ఇలా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు పేపర్ పరీక్షలోనూ. AHBలు 3 కూడా అంక శ్రేణిలో కనుక ఉన్నప్పుడు AX² plus 2HXY plus BY² = 0 సమీకరణం సూచించే 2 సరళ రేఖలతోటి X minus Y = 2 అనే 3వ రేఖతోటి ఏర్పడే త్రిభుజం తాలూకు వైశాల్యం ఎంత? అది తెలుగులో దాని యొక్క అర్థం. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. AHB అంక శ్రేణిలో ఉన్నాయి కాబట్టి A - 2H plus B = 0. ఇంచేతండి A plus B = 2H కాబట్టి A - 2H plus B = 0 కాబట్టి X1 Y - 1 దీన్ని XY బదులు -X రాస్తే సరిపోతుందేమో. Y బదులు -X రాస్తే ఏమైంది? AX² - 2HX² plus BX² = 0 ఫర్ ఆల్ X కాబట్టి A - 2H plus B = 0 కండిషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ X plus Y ఒక ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. దీని నుంచి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్కి X plus Y ఫ్యాక్టర్. రెండో ఫ్యాక్టరు AX plus BY. మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సరిపోతుంది చూడండి. AX² plus BY² సరిపోయింది కదా. AXY plus BXY అంటే A plus B into XY. A plus B అంటే 2H. సో బికాజ్ A plus B = 2H దిస్ కెన్ బి ఫ్యాక్టర్డ్ ఇంటూ X plus Y into AX plus BY = 0. ఆ రకంగా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 వర్టెక్స్ ఆరిజిన్ ఈ రెండు మీట్ అయినటువంటి పాయింట్ X plus Y = 0 దీంతో సాల్వ్ చేస్తే 1 - 1. X plus Y = 0 X minus Y = 2 రెండు రేఖల ఖండన బిందువు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది 2 లైన్స్ ఈజ్ 1, -1. ఇకపోతే ఇది AX plus BY = 0 అండ్ X minus Y = 2 దీని నుంచి సాల్వ్ చేస్తే బీచే మల్టిప్లై చేసి సో X is 2B by A plus B minus 2A by A plus B. అది 3వ వర్టెక్స్. ఎప్పుడైతే 1 వర్టెక్స్ 0, 0 అయిందో ఆరిజిన్ అయిందో ఈజీ టు ఫైండ్ ది ఏరియా. డెల్టా ఇస్ -2A by A plus B plus 2B by A plus B. తెలుసు కదా ఫార్ములా, half of mod x1 y2 minus x2 y1. When one vertex is the origin, the other 2 vertices of the triangle are x1 y1 and x2 y2. The area of the triangle with the vertices at these 3 points is 1/2 of mod x1 y2 minus x2 y1. ఆ రకంగా 0, 0 అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ. 1 into -2A by A plus B minus 2A plus B minus of product of these two, that's +1 times 2B by A plus B. Or 2 can be half of this, of course. So half 2 can be cancelled. So this is mod B minus A by A plus B or A minus B by A plus B minus A same as mod B minus A same as mod
A minus B. So, mod A minus B by A plus B is the option here. Look at the question. Well, these are all the questions and areas. Koddi careful ga cheyali ivanni paper lo adiginave. Next, bisectors kedadam. So, I think in the beginning, in the last episode, I think we made a point to write the equation of the pair of lines bisecting the angles between the pair represented by the homogeneous equation h into x square minus y square equal to a minus b into xy. So, we try questions on this formula. 4 options icharu. So, what is the value of p for which this equation represents the pair of lines bisecting the angles between the given pair ax square plus 2hxy by by square equal to 0. Well, the formula is here h into x square minus y square plus b minus a into xy equal to 0. That is the formula for the equation of the pair of bisectors h into x square minus y square equal to a minus b into xy. You transfer a minus b into xy to the left hand side. So, you can write that equation in the form h into x square minus y square plus b minus a into xy equal to 0. Well, this is same as this equation for the value of p equal to b minus a. Simple, a straight question. Next, the equation of the pair of bisectors of the angles between the pair of lines x square minus 2axy minus y square equal to 0 is x square minus 2bxy minus y square equal to 0. Follow? X square minus 2xy minus y square equal to 0 అనేటటువంటి pair of lines మధ్య angles ని bisect చేసేటటువంటి రెండు లైన్స్ యొక్క combined equation x square minus 2bxy minus y square equal to 0 అని ఇవ్వడం జరిగింది. Then what is the relation between A and B? AB equal to 1, AB equal to minus 1, A plus B equal to 0 and A plus B equal to minus 1. Which of the options is a straight question once again. What is the equation giving the pair of lines bisecting the angles between the pair x square minus 2xy minus y square equal to 0? That is h into or x square minus y square by a minus b, that is 2 xy by h minus a. Follow? Or x square minus 2 by a into xy minus y square equal to 0. ఇదండి ఫార్ములా వాడితే ఈ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ మధ్య యాంగిల్స్ అని బైసెక్ట్ చేసే పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఫార్ములా వాడాం x square minus y square by a minus b. A minus b అంటే 1 minus minus 1, 1 plus 1, 2. Equal xy by h. H is half the quotient of xy, which is minus a. Or this can be written as x square minus 2 by a times xy minus a. But this is same as this. Compare this equation. That is given to be x square minus 2 by xy minus y square equal to 0. So, these two equations represent the same pair for the value of b equal to s plus ఇది. ఇంకేదంటే ఈ టర్మ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కదా, అవతలంపై అయితే minus 2b into x టర్మ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో 2 by a must be equal to minus 2b or ab equal to minus 1. Well, that is the option. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 రిప్రజెంట్ చేసే పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ మధ్య యాంగిల్స్ని బైసెక్ట్ చేసి రెండు లైన్స్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఇస్తారు. ఒకటి x యాక్సిస్ ఇంకోటి y యాక్సిస్ అని ఇచ్చారు. వేర్ h square greater than ab, only to make sure that the lines are distinct lines, not coincident, and a not equal to b, then 1 a plus b equal to 0, 2 h equal to 0, 3 h not equal to 0, a plus b equal to 0, 4 a plus b not equal to 0. What is the conclusion that one can draw from this data?
Coordinate, what is the equation to the pair of lines bisecting the angles between the given lines? That is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. This is the pair of, this is the equation giving the pair of lines bisecting the angles between the given pair. ఇచ్చినటువంటి రేఖాయుగ్మ మధ్య కోణాలను సమద్వికరణం చేసే రేఖాయుగ్మ సమీకరణం ఇది మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఇది. బట్ దిస్ ఈస్ గివెన్ టు బి సేమ్ యాజ్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ విచ్ ఇస్ దిస్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ xy equal to 0. Combined the equation of the coordinate axis is xy equal x axis y equal to 0, y axis x equal to 0 కాబట్టి combined the equation of the coordinate axis is xy equal to 0. If and only if h equal to 0, since a naught equal to b, a naught equal to b అని ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి క్వశ్చన్లో. a naught equal to b అని ఇచ్చారు కాబట్టి xy equal to 0 అవ్వాలంటే ఇంక h 0 అవ్వాలి. h 0 అయినప్పుడు దిస్ ఈక్వేషన్ is same as xy equal to 0. Therefore, the option is h equal to 0. If one of the lines of my square 1 minus m square into xy minus mx square equal to 0 is the bisector of the angle between the lines xy equal to 0 అంటే x axis and y axis అని చూడండి. xy equal to 0 అంటే కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్, x యాక్సిస్కి y యాక్సిస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ రెండింటిని బైసెక్ట్ చేసేటువంటి లైన్స్, అందులో ఒక bisect చేసే ఒక లైను that is given by this a part of this locus of this pair of lines represented by this equation. One line represented by this equation is the bisector of the angle between the lines xy equal to 0. But you know the bisectors of the angles between the lines xy equal to 0 is x plus or minus y equal to 0. So that equation must have one of its lines as either x plus y equal to 0 or x minus y equal to 0. That is the question. Then what is the value of m? 1, 2, minus 1 by 2, minus 2, 2007 A to B. Well, the bisectors of the angles, bisectors of the angles between the pair xy equal to 0 or x plus or minus y equal to 0. అంతే కదా, x యాక్సిస్ ఉంది, y యాక్సిస్ ఉంది, మధ్య యాంగిల్ బైసెక్ట్ చేసి ఏమవుతుంది, ఈ లైను 45 degrees చేస్తుంది, ఆర్జిన్ కూడా పోతుంది. దిస్ ఈజ్ y equal to x. అలాగే రెండో లైను దీని పర్పెండిక్యులర్ లైన్ పాసింగ్ టు ఆరిజిన్, దట్ ఈస్ y equal to minus x. So these are the two lines bisecting the angles between the coordinate axes. ఇందులో ఒకటి వన్ ఆఫ్ దీస్ లైన్స్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఈక్వేషన్. అంటే y కెన్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్. వెన్ యూ రిప్లేస్ y బై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ హియర్, m into x square equal to 0 for all x. Because line మీద చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే which means m and m will cancel out, 1 minus m square equal to 0 or m equal to plus or minus 1. So for both values of m plus 1 and minus 1 this can happen. So one of the lines represented by this equation can be the bisector of the angle between the lines xy equal to 0 for the value of m equal to either plus 1 or minus 1. Only plus 1 ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి. Next, one of the lines of the pair of lines given by this equation bisects the angle between the coordinate axes. ఈ సమీకరణం సూచించే రెండు రేఖల్లో ఒక రేఖ కనుక నిరూపకాక్షాలు, కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే నిరూపకాక్షాల మధ్య ఒక కోణాన్ని
బైసెక్ట్ చేసినట్లయితే కే విలువలు ఏ రకంగా ఉంటాయి, ఇందులో కే విలువలు ఏ సెట్కి చెందుతాయి అంటే అన్ని 2 ఎలిమెంట్ సెట్స్ కాబట్టి కేకి 2 విలువలు ఉంటాయి, 2 విలువలు ఏమిటని అడిగారు. వెల్ వన్స్ అగైన్ bisectors of the angles between the coordinate axis is x plus or minus y equal to 0. Same as before. So, or y equal to plus or minus x. These are the two lines bisecting the angles between the coordinate axis. Underline చేశాను. These are the two lines bisecting the angle between the coordinate axis. One bisects one of the angles, the other bisects the other angle. And ఇందులో ఏదో తెలియదు మనకి. One of these lines either y equal to plus x or y equal to minus x is given by this equation. So regardless whether it is y equal to plus x or y equal to minus x, when you replace this 4 minus 6 plus or minus 6. Because when you take y equal to plus x, it is plus 6. Y equal to minus x, it is minus 6 plus k into x square equal to 0 for all x. That implies k equal to 2 or minus 10. Because x square can be cancelled and k minus 2 equal to 0 gives k equal to 2. K plus 10 equal to 0 gives k equal to minus 10. Therefore, the values of k are given by the set, of course, given in the third option, minus 10 comma 2. Next, here is the question appeared twice. The condition for one of the lines of the pair ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 to be the bisector of the angle between the coordinate axes. What is the condition for one of the lines represented by this homogeneous equation to be the bisector of the angle between the coordinate axes? అంటే ఈ సమఘాత సమీకరణం సూచించే రెండు రేఖల్లో ఒక రేఖ నిరూపకాక్షాల మధ్య గల రెండు కోణాల్లో ఒక దాన్ని బైసెక్ట్ చేయడానికి కండిషన్ ఏమిటి? ఈజ్ 1 a square plus b square is equal to 2h square, 2 a plus b whole square equal to 4h square, 3 a plus b whole square equal to h square, 4 a square plus b square equal to h square. It is another question, of course, similar to the previous question, because the two lines are y equal to plus or minus x are the bisectors of angles between the pair x y equal to 0. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మధ్య రెండు కోణాలను బైసెక్ట్ చేసే లైన్స్ y equal to plus x, y equal to minus, ఒకటేమో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్ బైసెక్ట్ చేస్తుంది, ఒకటి సెకండ్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ బైసెక్ట్ చేస్తూ పెడుతుంది, ఆరిజిన్ కూడా పోతుంది. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ బే, వెన్ యూ రిప్లేస్ y by plus or minus x, a plus or minus 2h plus b into x square equal to 0 for all x. అంటే x 1 పెట్టినా సరిపోతుంది. అప్పుడు ఫర్ ఆల్ x 2 కాబట్టి x విలువ 1 పెట్టుకుంటే ఇది a plus b equal to plus or minus 2h or a plus b whole square equal to 4h square. So this is the condition to be satisfied. Next, ఒకప్పుడు మనకి ఈ ఆర్థో సెంటర్ మీద క్వశ్చన్లు ఇస్తుంటారు. అంటే పేర్ ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై 3 lines, out of which 2 of the sides are represented by a homogeneous equation of second degree x and y. Third side as it is గా ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ x and y కింద ఇస్తుంటారు. చూద్దాం అది. The orthocenter of the triangle
formed by the lines x plus 3y equal to 10 and 6x square plus xy minus y square equal to 0 is, well, options 1 3, 3 1, minus 1 3, 1 minus 3. 2001 question paper of 2001 EMACET. ఒక్క విషయం గమనించాలి, కొన్ని స్పెషల్ ట్రయాంగిల్స్కి ఆర్థో సెంటర్ చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. అదేమిటంటే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అయితే గొడవ లేదు, 4 స్పెషల్ పాయింట్స్ ఒకటే, సెంట్రాయిడ్, ఇన్ సెంటర్, సర్కమ్ సెంటర్, ఆర్థో సెంటర్ 4 ఒకటే. నాన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్లో ఇంకో స్పెషల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయినట్లయితే మాత్రం దానికి ఆర్థో సెంటర్ మన అందరికీ తెలుసు. ఏ వర్టెక్స్ దగ్గర యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అయిందో అదే ఆర్థో సెంటర్ అవుతుందని. బికాజ్ ఆ వర్టెక్స్ని రైట్ యాంగిల్ కంటైన్ చేస్తున్న వర్టెక్స్ ఏదైతే ఉందో దాని గుండా పోయే 2 సైడ్స్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అయిపోతాయి. 2 ఆల్టిట్యూడ్స్ మీట్ అయిన పాయింట్ ఆర్థో సెంటర్ కాబట్టి ఆ 2 ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆ వర్టెక్స్ దగ్గర రైట్ యాంగిల్ వర్టెక్స్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ది వర్టెక్స్ కంటైనింగ్ ద రైట్ యాంగిల్ మస్ట్ బి ది ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అదొక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి లెక్క చేసేటప్పుడు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ది కేస్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ త్రూ వెరీ ఈజీలీ. అదర్వైజ్ అఫ్ కోర్స్ తర్వాత చూద్దాం పరిస్థితి ఏమిటని. ఇక్కడ దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి మళ్ళీ. సో దట్ ఈజ్ 6 into -1 plus 3 minus 2 2x plus y into 3x minus 5. ఒక్కసారి ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి చూసుకోండి, ఒకసారి మీరు తప్పు చేస్తున్నారేమో. మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 3xy మైనస్ 2xy ప్లస్ x. ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే తప్పు రావడానికి అవకాశం లేదు. సో అంచేత ఇందులో మీరు గమనించాల్సింది ఇది 3 sides, 1 side ఇది, సెకండ్ సైడ్ 2x plus y equal to 0, థర్డ్ సైడ్ ఏమో 3x minus y equal to 0. అయితే ఈజీగా చూడొచ్చు, ఈ సైడు 3x minus y equal to 0ను x plus 3y equal to 10 ఒకదాని కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కదా. అంచేత ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతాయో ఆ వర్టెక్సే ఆర్థో సెంటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ x plus 3y equal to 10 and 3x minus y equal to 0? This must be the ortho center. When you put y equal to 3x here, 10x equal to 10, x equal to 1 and y equal to 3. So therefore the ortho center H is 1, 3. That is the ortho center. త్రిభుజం 3 భుజాలు 2 భుజాలేమో ఈ సమీకరణం సూచిస్తుంది. 3వ భుజాన్నేమో x plus y కూడా 1 చేది ఇచ్చారు. ఈ 3 లైన్స్ 3 సైడ్స్ కాగల ట్రయాంగిల్కి ఆర్థో సెంటర్ ఏమని అడిగారు. కోర్స్ యూజువల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 1 1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4 ఇలాగని ఇచ్చారు 1995 EMACET పేపర్లో. మళ్ళీ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఇది -2xy minus xy కాబట్టి x minus y into 2x minus y equal to 0. సో x minus y equal to 0 ఒకటి, 2x minus y equal to 0 మూడో సైడ్ ఇది. సో 3 సైడ్స్ ఇవి 1 2 3. దీస్ ఆర్ ది 3 సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. మన ట్రయాంగిల్ 3 సైడ్స్ ఇవి. ఇందులో క్లియర్గా ఇది పర్పెండిక్యులర్గానే ఉన్నాయి. అంటే వీటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్థో సెంటర్ అవుతుంది. x equal to y కాబట్టి ఇందులో పెడితే 2x1, x equal to 1/2, y equal to 1/2. సో 1/2, 1/2 is the point of intersection of these two sides of the triangle, which is the ortho center of the triangle. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా అలా ఇవ్వాలనేం లేదు. మరో క్వశ్చన్ చూస్తే నాన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, అప్పుడేం చేయాలి? ది ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ formed by the lines x plus y equal to 1 and 2y square minus xy minus 6x square equal to 0 is. ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ 4/3, 4/3, 8/3, 8/3, minus 8/3, 8/3, 8/3, 8/3,
సారీ 4/3 4/3 2/3 సర్లేండి పర్లేదు ఏదైనా బాధ లేదు ఆప్షన్స్గా ఉన్నాయి కానీ 2/3 2/3 2/3 minus 2/3 4/3 minus 4/3 ఇలా ఇచ్చారు. ఆప్షన్స్ నుంచి మనం ఏం చూడలేం లెక్క చేయాల్సిందే. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ 6x² + xy - 2y² ది సేమ్ యాజ్ దిస్ -1 మల్టిప్లై చేసాం. ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. + 4xy - 3xy. సో 2x - y ఇంటూ 3x + 2y = 0. ఒకసారి చూసుకోండి సరిగ్గా చేశారు లేదా అని. -3xy + 4xy xy టర్మే చూడాలి, మిగతా సరిపోతాయి, మనం అలాగే వేసాం ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్. సో దట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ 6x² + xy - 2y². దేర్ఫోర్ ఇందులో 2x - y = 0 కానీ 3x + 2y = 0 కానీ ఆ లైను x + y = 1కి పర్పెండిక్యులర్గా లేదు. అంచేత మనకు వచ్చినవి ఏమిటివి? x + y = 1, y = 2x, 3x + 2y = 0. ఇది ట్రయాంగిల్. ఇది ఈ రెండు ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవుతున్నాయి. దీస్ టు పాస్ త్రూ ది ఆరిజిన్. సో ఒక ఆల్టిట్యూడ్ ఏమిటి? x + y = 1 పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అయ్యేది. వన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్, because if you find two altitudes, I think their point of intersection of two altitudes is ఆర్థోసెంటర్. లంబకేంద్రం కనుక్కోవడానికి ఒక త్రిభుజంలో రెండు శీర్షాలు గుండా పోయేటటువంటి ఉన్నతల సమీకరణాలు కనుక్కుంటే వాటిని సాల్వ్ చేయగా వాటిని సాధించినట్లయితే వచ్చినటువంటి పాయింటే మనకి లంబకేంద్రం అవుతుంది. ఒక ఇదేమిటంటే ఈ రెండు ఆరిజిన్ గుండా పోతున్నాయి. ఈ వర్టెక్స్ నుంచి దీన్ని గీసిన లంబం ఏమవుతుంది? x + y = 0 పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది, ఆరిజిన్ గుండా పోతుంది. x - y = 0 ఈజీగా వస్తుంది. x - y = 0 ఆర్థోసెంటర్ x - y = 0 మీద ఉంటుంది కాబట్టి xy కోఆర్డినేట్స్ ఒకటే అవ్వాలి. అంటే ఈ రెండు పోయే రేసులోంచి, పోటీలోంచి రెండు లేవు, ఇంకా 1 2ల మధ్యన ఉంది పోటీ. One condition is that orthocenter must be a point on any of the altitudes, so therefore the orthocenter must have its both coordinates equal because it lies on the line x - y = 0, x = y. సో ఆ రకంగా 3 4 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ కాదు. ఇంకో ఆల్టిట్యూడ్ కావాలి మనకి కదా. ఇంకో ఆల్టిట్యూడ్ కావాలంటే y = 2x దీంట్లో పెడదాం. ఈ రెండు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కడదాం. వన్ వెర్టెక్స్ ఈజ్ y = 2x పెడితే 1/3 2/3 ఈజ్ ఎ వెర్టెక్స్ opposite to 3x + 2y = 0. సో ఇంకో ఆల్టిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? therefore another altitude is (2x - 3y) passes through 1/3 2/3. So 1/3 2/3 minus 2 minus 4/3. ఈ రెండు సాల్వ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు x = y పెట్టండి. x = 4/3, that is same as y. So this is the point of intersection of the two altitudes x - y = 0 and the last altitude 2x - 3y = -4/3. We solve these two equations for x and y, put x = y in the second equation to get x = 4/3, which is same as y. So the orthocenter must be 4/3, 4/3, which is same as the option 1. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ నాన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. అంచేత ఇక్కడ మరి ఎలా చేయవలసిందే, ఇంకో దారి లేదు. రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట, కొంత టైం సేవ్ అవుతుంది. ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ formed by the pair of straight lines (12x² minus 20xy plus 7y² = 0) and the line 2x minus 3y plus 4 = 0 is. మనకి 3 ఆప్షన్లు 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు మామూలుగాను, అవేం పెద్ద హెల్ప్ చేయవు కానీ
కట్టవలసిందే సెంట్రాయిడ్ కడితే ఏదో తెలుస్తుంది. నువ్వు ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం ఇక్కడ. 12 × 7 84, 14 × 6 84. సపోజ్ యూ రైట్ దిస్ యాజ్ -14xy -6xy. సో 2x - y ఇంటూ 6x - 7y = 0. ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్ దీనికి. ఓకే, సెంట్రాయిడ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి 1 వర్టెక్స్ ఈజ్ ఆరిజిన్ క్లియర్లీ. ఈ రెండు మీట్ అయింది ఆరిజినే. y = 2x దీంట్లో పెడితే x = 1, y = 2, ఇంకో వర్టెక్స్ అది. 6x - 7y = 0 దీంతో సాల్వ్ చేసామనుకోండి, యూ గెట్ 7 6. 7 6 దేని మీద ఉంది, 7 6 దేని మీద ఉంది చూడండి. Therefore, what is the centroid G? Sum of the 3 x coordinates by 3, 8/3. Sum of the 3 y coordinates by 3, 8/3. So that is the centroid of the triangle formed by the 3 lines.